His Divine Grace, Shalasi, Prahladanda Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande, glories to these sound devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthagata, Srimade Bhaktivedanta Swami Dhanamane. Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Krishnani, Nirvishesha, Shnivadi, Bhaskar. They say all glories to the sound devotees in Kalbyarni. Вечна слава і всички бхакти. Всички means all. Yeah, same thing in Polish. Wszystko. So it has a little bit of Russian, a little bit of Polish. Slavic languages. Om Agyan Divanandasya Ginanjana Salakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitam Scha Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Sudhadevi Pranamami Hari Priye Panchakapa Turbhyascha Kripa Sindhu Virvacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Purusha Sukta confirmed, text 30. 30 текст от 6 глава на Бхагаватам, втора песен. Tatascha Manava Kali Ijire Rishayo Pare Pitaro Vibuddha Daitya Manusha Kratubir Vibhum. След това, мановците, бащите на човечеството, великите мъдреци, праотците, великите ведически учени, дайтите и хората извършиха жертвоприношения, за да удовлетворят Върховния Бог. Пояснение. Дайти са тези, които обожават полубоговете, защото искат да получат от тях колкото се може повече материални блага. Преданите на Бога са еканишта, привързани единствено към преданото служение на Бога. Затова на тях практически не им остава време да мислят за материални блага и удобства. Те съзнават духовната си същност и се интересуват повече от духовно освобождение, отколкото от материален комфорт. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srimavadi Paschatya Desatarna. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Yo yo yam yam tunum bhakta shradyachitum kaimaistais ridigana prabhadyantena devata tam tam niyamam astaya prakritine taksvaya kaimaistais ridigana. Those who are desirous of material gain, Бхагавад Гита се казва, че тези, които желаят материална полза, they worship various demigods. те обожават различни полубогове. Kamaistais ridigana prapadyante na devata tam tam niyamam astaya prakriti taksvaya, and they obtain their desires. И те изпълняват желанията си. Material world is based on desire. Материалните желания се базират на желания. Материалният свят се базира на желания. In other words, all we can do is desire. В други думи, всичко, което може да направим, да желаем. Which in the material world manifests itself as material activities. И в материалния свят това се проявява като материални дейности. We desire, and Krishna senses our desire, just like one can understand the flavor of a flower by smelling it. Ние имаме желание, Кришна ги усеща също, както човек може да усети аромата на цвет, докато го помирише. And when Krishna understands what our desire is, then he asks the material nature to arrange itself in such a way as to fulfill our desires according to what we deserve. И когато ние имаме определено желание и Кришна го разбере, той насочва материалната енергия да го изпълни в съответствие с това, доколко сме заслужили. No, it's not that every desire we have will be immediately fulfilled by the material nature. Не означава, че материалната енергия ще изпълни всяко наше желание веднага. Just like I may desire to fly. Аз мога пожелая да летя. So it's more possible I can get an airplane ticket and fly like a bird. По-възможно е сега да се взема самолетен билет, отколкото да полетя като птица. Because the arrangements have been made for air flight. Защото има такава възможност да се лети със самолет. Unless one has the adhikari or the right for mystic power, then it's not possible to just fly around the room right. Освен ако няма специална мистична сила или квалификация, няма как да лети и става. There's a certain qualification necessary for it. Затова има определено необходима квалификация.
But if one really wants to fly like a bird, Но ако някой наистина иска да лети като птица, there are different types of possibilities. има различни възможности. Now, in any case, it's all depending on we have to desire. Но при всички случаи това зависи от желанието ни. And in the correct way in order to become eligible for such an activity. Да желаем по правилния начин, за да сме да имаме възможност да имаме достъп до такава дейност. Because there's a science behind everything. Защото има наука за всичко. By certain types of Ashtanga yoga, Примерно с определен вид аштанга йога, one can manipulate the airs of life within the body. човек може да манипулира браната в тялото. So if one wants that, one has to go to an expert Ashtanga yogi Ако човек има такова желание, трябва да отиде при опитен аштанга йоги, who actually knows the science of manipulating the life airs in the body. който познава науката за манипулиране на жизнения въздух в тялото. Not just doing some body exercise. Не само да прави упражнения. And then one can actually arrange the airs in such a way that one can actually fly or float. И тогава така ще може да управлява праната в тялото, че да може да или да плува, или да лети. But that may take not only many years, it may take lifetimes. Това може да отнеме не само години, но и животи. And by that time, it'll be the end of Kali Yuga. По това време ще е край на Кали Юга. You probably have to do a little more than float in the air when there's no food left. И може би да трябва да правиш малко повече от това да летиш във въздуха, когато няма вече храна. And so what? Just like there was one mystic yogi, Но какво? Имало един мистичен йоги. and he was able to develop mystic power so he could actually walk across water. И той има способността да ходи по вода. So he walked across the water one day. All the villages were on the other side, paying him reverences, obeisances. Oh, great God. Той прекусил реката, ходейки по водата, и от другата страна всички селени му дали почита си. So after lifetimes of developing the mystic power, he could actually walk across the water. След живот и усилия да постигне мистични сили, той може да ходи по вода. So everyone offered him respect, И всички му дали почита си, except for one little boy. освен едно малко момче. Didn't pay him any attention. Даже не му обърнал внимание. So the mystic yogi became very angry. Мистични йоги се ядосал. You rascal! Ти не You годен, show no respect. не ми показваш почет. So the little boy said, well, why should I just show you any respect? А момченцето казал, за какво те почита? Your mystic power is only worth 5 paisa. Той казал, твоята мистична What сила. do you mean I've been working for lifetimes to get this? How is it only worth 5 paisa? Мистичната ти сила струва 5 пайса. И как така? Толкова животи работи за тази сила. So the little boy said, yeah, it's 5 paisa. И той казал, да, 5 пайса. Because for 5 paisa I can take a boat across the water. Той казал, за 5 стотинки ще мога да прекуся с река водата. Лодка мога да прекуся. So people are working hard to get mystic power. Хората полагат големи усилия за да. But in this age, if even you float in the sky, you fly. People who are hunting will shoot you like a bird. Да развият способности, мистични сили, но в тая епоха дори не може да летиш във въздуха, хората могат да те застрелят като птица. They'll probably stuff you, После ще напълнят put you as a trophy. и ще ви сложат като трофей. We got the guy flying across the sky. Успяхме да хванем той, дето лети в небето. So such an endeavor, which may take a long time. Такива усилия, които отнемат много време. Because in every endeavor we have to go, there is always the same process, even in Krishna consciousness. Защото за всяко усилие трябва да следва определен процес, дори и в Кришна съзнание. What kind of birds are these? They fly. Sparrows or bats? Or... No, I don't know the English name. Yes. They're like little sparrows. It's something, but not this sparrow. It's a different type. I'll check the name.
They eat different types. They eat from the air, the insects. The insects from the air. And also live here for certain months. They go to South Africa. Go where there's more better insects. But the sparrows stay in Albania. Oh. So everything goes from the gross to subtle. Всичко се развива от грубото към финото. In order to develop any kind of expertise, first of all, one has to get some understanding what it is. За да може да постигне някаква опитност в каквото и да е, човек трябва първо да добие някаква представа за какво става дума. It's called theoretical knowledge. Това се нарича теоретично знание. Just like to build a rocket. Примерно да построят ракета. So you study what a rocket is, it goes up in the air, has fuel. Вие трябва да изучите науката. Какво е ракетата? Тя лети във въздуха, има гориво. So to develop mystic power is the same thing. You get some idea what the mystic power is, what the general way it's developed. За да развиеш мистична сила има процес. Трябва да познаваш първо какво е тази сила, как се развива. How you have to live yama, niyama, you have to live a godly life. Как трябва да живееш живота си. Той трябва да е благочестив, яма, нияма. Or at least you have to be austere. И поне трябва да си аскетичен. Refrain from harming other living entities. Да се въздържаш това да нараняваш други живи същества. Then in order to practice pranayama, you have to practice asana first. И за да можеш да практикуваш пранаяма, трябва първо да правиш упражнение асана. And then there is pratyahara. След това идва пратяхара. The airs of life cleanse oneself so that one is not distracted by material sense gratification. Чрез пранаяма жизнения въздух се пречиства и човек не е толкова разпилян в вниманието си, не е разконцентриран. The intelligence is not dissipated by going after the objects of the senses. Интелигентността не е разпиляна да преследва обектите на сетивата. And then one is able to concentrate the mind on Vishnu. Човек ще има способността да съсредоточи ума си върху Вишну. To contemplate Vishnu. Да го съзерцава. Constantly think about Krishna. Постоянно да мисли за Кришна. And in such contemplation, one acquires the same powers that Krishna has. И с такова постоянно съзерцание човек постига такива сили като Кришна. Just like if you put an iron in the fire, it gets hotter and hotter and hotter, until it becomes just like fire. Също ако сложите огъня желязото в огъня и го държите, то ще стане все по-горещо, докато придобие качеството на огъня. Although it's iron, still it will act like fire. Въпреки че желязо ще действа като огън. So one's consciousness is in Krishna. И когато съзнанието на човека е в Кришна, then everything becomes just the whole body, mind, intelligence becomes just like fire. Тогава тялото, ума, интелигентността стават като огън. And then at least qualitatively you can act just like Krishna. И от качествена гледна точка може да действаш като Кришна. So as Krishna has all mystic power, so one who's in the fire of Krishna consciousness, they also get all abilities to get mystic power. И когато човек е Кришна съзнание, понеже Кришна притежава всички мистични сили, той също ще има възможност, ще има достъп до тези сили. Because it's still based on desire. Разбира се, това пак е базирано на The soul desires, and because the soul is qualified, Krishna arranges it that one is able to do these mystic activities. Ако душата желае и е квалифицирана, Кришна ще уреди тя да има достъп до тези мистични сили. So similarly, one may get some theoretical knowledge in some subject. По същия начин може да имаме някакво теоретично знание върху определена тема. And when it attracts someone to acquire that ability, И това, което привлича някой да постигне определена способност, you want to become an expert football player, soccer player. Да станете много добър футболист. You hear all about the glories of playing soccer. И почвате да слушате за славата на играта на футбол. And how when your foot touches the ball, it becomes ecstatic. Така, когато крака ви докосна топката, става екстатичен. Ecstasy is transferred to all the fans in the audience. И екстазът се прехвърля върху всички фенове. So then one becomes attracted. Let me kick the ball. И човек тогава се привлича, нека да ритам топката. 10 hours a day when it's simply kicking the ball. И тогава по 10 часа ще ритам. So one puts it in perspective.
not only have to kick the ball, but I have to kick it away from my opponents. И човек тогава развива правилната перспектива, не само, че трябва да е ритъм, но да е ритъм по подходящ начин срещу противника. I have to kick it to my team members. Трябва да е ритъм и в моя тим. I have to try and kick it into some kind of goal. И да опитам да я вкарам гола. So then when practices И това е практика. all these different aspects. Всички тези аспекти. So it's no longer theoretical, it becomes applied when it plays on a team. Вече не е теоретично, става практично, когато играе в отбор. And Krishna gives more and more intelligence how to kick the ball. И Кришна дава повече и повече интелигентност как да се рита ток. One learns from other higher, those who are the Mahajans of football. И човек почва да учи от по-висшестоящите, които са махаджани на футбола. By observing them, Когато ги наблюдава, by praising them, като ги хвали, by rendering service to them, като ги служи, praying to the super soul, като се моли на свърхдушата. that somehow or another I can follow this Mahajan. По някакъв начин, ако мога да следвам тези велики души. And so Krishna gives more and more intelligence, И Кришна дава повече и повече интелигентност. how to refine one's kicking the ball, Как да подобрим ритането на ток. so one can even kick it with a little toe, Така ще да може да ритне дори с малкото пръстче. 50 yards. На доста метри. 50 ярда. One learns all the different energies of kicking Научава различните енергии и how to начини на apply ритане, them как да ги under прилага all circumstances. при всички обстоятелства. So, but it's all desire. Но всичко е At желание. every moment we're faced with a different circumstance. Във всеки момент сме изправени пред различни обстоятелства. So we have the proper desire, we have a certain desire, Krishna will give us the intelligence to fulfill it. И We deserve it. когато имам определено желание, Кришна ще ни даде съответната интелигентност да го изпълним, ако заслужаваме. So we've gone through all the previous refinements, И ако сме преминали през предишните процеси and our desires become concentrated, и желанията ни се съсредоточили, then one becomes confident. тогава вече придобиваме увереност, In any circumstance I can kick the ball. че във всяко едно обстоятелство мога да ритам ток. Even within my mind I kick the ball. Дори и в ума си. And then one becomes expert, skilled. И тогава човек става експертен, опитен. Not only one has knowledge and knows all the different details Не само, че има знание, познава всички детайли and is confident under all circumstances I can kick the ball. и вече има увереността, че във всички обстоятелства той може да рита токата. When in all circumstances one can kick the ball expert. Не само това, но и във всички обстоятелства може да я рита добре. His kicking the ball has become concentrated. И неговото ритане е станало много And then съсредоточено. he's in samadhi. И тогава той е в самади. Doesn't matter where the ball is. Без значение къде е 10 топката, meters above his head, he can jump up and kick it. дори да е 10 метра над главата му, може да скочи да я ритне. So he becomes the acharya of kicking the ball. И тогава той става чария на ритането, The authority. авторитет. Now people pray to him. Сега вече хората They му се render молят, service to him. служат му, They watch his every move. гледат му всяко движение. When he sneezes, they realize this is a special sneeze. Когато кихне, те казват, о, това е специално кихане. They try and sneeze just like he does. И почва да киха като него. He becomes a Mahajan, Той става велика душа. Хаджан. self-realized ball kicker. Себеосъзнат ритач на топка. So if we want to develop anything, we have to go through that process. Ако искаме да постигнем каквото е, трябва да минем през съответния процес. Because we become distracted by sense gratification, we don't become so expert. Разбира се, ние сме разсейвани от сетивно наслаждение и затова не може да станем толкова опитни. Because our intelligence is not so concentrated. Защото интелигентността ни не е толкова фокусирана. You become an ordinary ball kicker. И ставаме обикновен футболист. And if you're distracted enough, you'll break your toe when you kick the ball. А ако сте още по-разсеяни, ще щупите пръста на катридата. So one wants to become expert at anything, one has to refrain from sense gratification. Затова, ако човек иска да стане опитен в каквото и да е, трябва да се въздържа от сетивно Or наслаждение. else the intelligence and the concentration of desire
will not be there to maintain the power that's being gifted because of one's strong desire. Иначе в противен случай това ще го разсейва от интелигентността му да бъде съсредоточена и желанието му да развие тая сила, за да може да се осъществи. So one may concentrate the desire on worshiping the demigods. И може да се съсредоточим или да развием желание да уважаваме полубогове. Problem is after you develop the desire, Проблемът е, че когато имаш такова желание, and once you get the reward, then you want to enjoy the reward. и получиш резултата, искаш да се наслаждаваш на него. And as soon as one enjoys the material world, then one's ability, one's concentration of desire goes down. И веднага, щом човек почне да се наслаждава на резултат, тогава неговата способност и неговата сила на концентрация на желанието пада. And as soon as the concentration of desire goes down, so the result goes down too. И разбира се, когато концентрацията на желанието намалее, и резултатът ще намалее. Therefore we find the great yogis, after utilizing their power, it becomes diminished. Затова виждаме, когато великите йоги използват силата си, тя намалява. Just like Vishwamrita Muni was meditating for 60,000 years. Примерно Витрамуни медитирал 60,000 години. Concentrating his mind on Vishnu. Ума си върху Вишну. Well, concentrate his mind on because Brahman, in order to become a Brahmin. И той медитирал вероятно върху Браман, за да стане Браман. Basically to get some mystic power. За да получи мистична сила. So he could defeat Vishishta Muni. За да може да победи Вашишта Муни. So after 60,000 years of contemplation and concentration, След 60,000 години концентрация, медитация върху Браман, to get all the powers of mystic power, за да постигне всички мистични сили, then Indra became disturbed. Индра се притеснил. Why is this man coming to you? Why is this man meditating so much? Защо той мъж медитира толкова? Surely he wants my post. Със сигурност иска мястото ми. He wants to become Indra. Иска да стане Индра. So let me send my agent Нека изпрати агента си and destroy his meditation. и да прекъсне медитацията му. So he sent Menaka, Изпратил Менака, one of the Apsaras, една от апсарите. the playgirls in the heavenly planets. Това са момичетата от райските планети. And Vishwamitra Muni had his eyes closed, meditating on Brahman. Вишвамитра бил с затворени очи, медитирайки върху Браман. Just a few thousand years left for perfection. Само няколко хиляди години му оставени до съвършенство. Almost there. Почти стигнал. And suddenly he heard the ankle bells of this lady. Изведнъж той чул звън на звънчета. And he was thinking, well, it's been a long time. I haven't seen anyone kind of lonely meditating here. Звънчетата от глезените на тази жена и той си каза, дълго време съм сам. I'll just open my eyes for a second, see what I'm giving up. И поне да си отворя за секунда очите да видя какво съм And изоставил. I'll go back to meditation. И после ще It's продължа. not a big thing. Ще продължа да медитирам, не е кой знае какво. So he opened his eyes Отворя очи and he saw a Menaka. и видял Менака. And she was just too good to turn down. Тя била прекалено хубава, за да се откаже. So he had a relationship with her for 100 years Той имал взаимоотношения с нея 100 and години one child. и едно дете. He thought, well, I just got cheated. И си казал, измамиха ме. 60,000 years. 60,000 години. I gave it all up Аз се оставих всичко, to have a little sense gratification. за да имам малко удоволствие. And now I've got nothing. А сега получих нищо. Just got to get a job and take care of this child. Трябва да работя, за да поддържам детето. So he went back to meditation again. И продължил да медитира. And another 60,000 years went by. И след минали още 60,000 години. And Indra thought, well, there he is again. Индра си казал, пак почвам. He never gives up. И се отказал. So he sent another Apsara. Изпратил друга апсара. This time she didn't want to go. She didn't want to go. Този път тя не искала да She ходи. had no insurance. Нямала застраховка. She realized he was not going to appreciate her presence. И разбрала, че той няма да оцени присъствието й. And now she had to go.
Тогава отишла. So Vishwamrita Muni, he heard the ankle bells again. Палчо звънчетата. And he thought, she's back. И си казва, He's върна going to се. waste my time again. Няма да си губя времето пак. He became very angry. Много се ядосал. He opened his eyes. Отвори очи. And the flames, the anger produced flames from his eyes and burned the apsara to ashes. И тогава този гняв се е превърнал в пламъци от очите му, който изпепели апсарата. And he fell down due to anger this time. И този път пак пропаднал, но заради гнева си. His whole 60,000 years of concentration were all concentrated in the fire that came out of his eyes and burned the apsara to ashes. И резултата от всичките му 60 000 години медитация се проявили в този гняв, който изгоря апсарата. He just wasted 60,000 years of meditation just to burn up one apsara. И той използвал цялата си сила от 60 000 години медитация, просто за да изгори една апсара. So this time he went back to meditation. И този път се върнал в медитация. And Indra, after 60,000 years, Indra thought, И след 60 000 години Индра помислял, he's not worth a good apsara. Той не заслужава добра апсара. So Brahma came and gave him Brahman initiation. И тогава Брама дошъл и му дал посвещение. Luckily, we're more lenient giving second initiation. За щастие, ние по-лесно даваме второ посвещение Брама. Otherwise, we wouldn't have very many Brahmins in our movement. Иначе нямаше да има много брамани в движението. So the point is that if we concentrate our minds in Krishna consciousness or anything, Ако ние съсредоточаваме ума си върху Кришна или върху каквото и да е, but we become, as much as we should avoid trying to being distracted by sense gratification. но трябва да се опитваме да не бъдем разсейвани от сетивно наслаждение. Because otherwise, our spiritual and our material qualifications will diminish. Защото иначе и духовните и материалните ни квалификации ще намалеят. And worshipping the demigods for some material reason is also will result in, ultimately when we get our result, and we'll try to enjoy it. И също обожанието на полуговете ще завърши така. Когато изпълним желанието си, се опитаме да се наслаждаваме на резултата. And therefore, there's no real achievement by worshiping the demigods. Затова всъщност няма никаква истинска полза от обожанието им. Although one worships Krishna in devotional service, Когато човек обожава Кришна с предано служение, whatever actual concentration on Krishna in the mood of devotion we achieve, каквато и действителна концентрация върху Кришна с настроение преданост постигнем, even when we become distracted, дори да бъдем разсеяни, still when we try to concentrate the mind again on Krishna, въпреки ако се опитваме, продължаваме да се съсредоточаваме върху Кришна, we'll come back to where we left off. ще се върнем там, откъдето сме напуснали. So Krishna consciousness is auspicious always. Така че Кришна знае винаги благоприятно. And everything else may sometimes be auspicious at the beginning, Всичко останало може в началото да е but благоприятно. ultimately there's no permanent benefit. В крайна сметка няма никаква постоянна полза. So I'll stop there. Any questions? Въпроси? Yes. Аз не питам. Доколкото знам, ума е сетиво, разума на този слуш. Съзнанието е берег на душата, а интелигентността нещо трето ли или е част от ума или от душата? As far as I know, the mind is a type of sense, one of the senses, and consciousness is a symptom of the soul, of the presence of the soul. And what is intelligence? Intelligence is how you perceive things. Интелигентността е как възприемаме нещата. Without intelligence, we don't perceive anything properly. Well, we don't have clear, according to how much intelligence we have, then we see things more or less in Krishna consciousness. Според интелигентността, която имаме, тогава възприемаме нещата във връзката им с Кришна съзнание. Generally, Krishna gives intelligence for certain purposes. Кришна дава интелигентност за определени цели.
Just like if you become a frog. Примерно, ако станете жаба, Then you have a big tongue. имаш огромен език. And when you see a fly, Когато видиш муха, Krishna gives the intelligence. Here's the fly. Here's my tongue. I have to move my tongue in this way to capture the fly. Кришна дава интелигентността, тук е дългия ми език, тук е мухата и сега трябва да го изпратя така, че да я хвана. Now, if we try to do the same thing, Ако ние се опитаме да направим също we нещо, don't have the same desire. Well, we don't have the same. We didn't achieve the same body as the fly, as the frog. ако обаче ние опитаме да направим, защото нямаме тялото на жаба Therefore, if we see a fly, и видим муха, we want to catch it with our tongue. искаме да хванем с език, It won't be possible няма как да стане. because we don't have the intelligence how to do it. Нямаме интелигентността да го направим. Now, if you try hard enough, Ако се опитваш много, Krishna may develop the intelligence. You have to sneak up on the fly. може Кришна да ти Can't be more развие than интелигентност, 2 inches away. да се приближиш много внимателно на 5 см, You stick out your tongue. да изплезеш език. Then because the flies fly backwards, and you stick out the tongue at the right moment, then the fly will fly into your tongue. И ако понеже мухата лети в определена посока, ако сложиш езика на това място и тя ще ти влезе в устата. So Krishna will give us the intelligence that we want how to capture a fly with the tongue. Ако толкова искаме, ще получим интелигентността как да хванем муха с езика. And when he sees our strong desire to do that, Когато вие силно желание да го направим, in his next lifetime we may give us the body of a fly and make it easier. As a frog. ако види, че толкова силно искаме, ще ни даде тяло, с което лесно да го правим. Krishna doesn't want us to struggle unnecessarily. Кришна не иска да ни създава неудобства. So that becomes a very strong desire. Ако стане силно желание, Then Krishna will reward us the body of a frog. ще ни даде такова подходящо тяло на And what жаба. was quite difficult in the form of a human being Това, което е било много трудно като човек, becomes easy. става лесно. Yes. Каква е разликата между обожаването на полубоговете и на Туласи? Защо в единия случай казваме, че понеже не е директно към Кришна, това не е перспективно, а в другия случай го правим Туласи? Каква е What is the разлика? difference between worshipping demigods and worshipping Tulsi? Why in one sense this is not auspicious and in the other it's also not direct worship of Krishna? Well, Tulsi is Krishna's expansion. Tulsi експанзия на He's Кришна. Vrinda Devi. Тя е Вринда Деви. He's one of the devotees who make the arrangements for Krishna's pastimes. Тя е една от енергиите, които уреждат забавленията на Кришна. So her activities are all transcendental and spiritual. Нейните всички дейности са трансцендентални духовни. So, Prabhupada said, if you love me, then you love my dog. Прабхупад казваше, ако ме обичате, обичате моето куче. But Tulsi is a very dear servitor of Krishna. Tulsi е много скъп слуга на Кришна. So if we please Tulsi, then Krishna is pleased. И когато удовлетворим Tulsi, той е удовлетворен. Please the demigods, Krishna is not so pleased. Ако удовлетворим боговете, Кришна не е толкова впечатлен. But the demigods are also his servants. Но боговете също са негови слуги. But they're like the tax collectors. Но те са като данъчните. You try to get money out of the tax collector, Ако се опитате да вземете пари от данъчните, then the government's not so pleased. и тогава правителството не е толкова удовлетворено. But if you make friends with the princess, Но ако се сприятели с then the принцеса, king is pleased. тогава царът ще е много доволен. Anything else? Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Prahladanda